We are learning the basics of Eastern wisdom. Итак, мы изучаем основы восточной мудрости. And I took the diversion. We started how to purify the mind. Мы начали с того, как очищать ум, и уже немного отклонился. So, purify the mind from what? From the three factors. Когда мы говорим об очистке ума, мы имеем в виду очистка от 3 факторов. So, question is, are we suffering every day, every hour, every minute, and every second? Вопрос заключается в том, страдаем ли мы каждый час, каждую минуту и каждую секунду. You wake up in the morning and you have unwanted thoughts. You have started suffering. Every hour you have some sense of reaction. Internally you start suffering. Если мы просыпаемся утром и у нас появляются какие-то нежелательные мысли, то мы начинаем страдать. Если у нас возникают нежелательные реакции, то мы также начинаем страдать. So why do negative emotions keep popping up in my mind? I don't think. I blame. I give blame to the others. I say I am the truthful and others are crazy. И когда негативные эмоции возникают в моем уме, я не задумываюсь, почему так происходит. Я всю вину за этот негатив перекладываю на окружающих. Я утверждаю, что я есть истина, а все вокруг меня безумны. Are you understanding? Все это понимают. But I don't want to change. Don't change. Continue to suffer. Но я не хочу меняться. Не меняйтесь, продолжайте страдать. If I do not think why the negative emotions keep rising in my mind when I desire harmony and happiness, why can't my mind focus without wavering? Why do I have a conflict with the people around me? Когда негативные эмоции возникают в моем уме, то я не задумываюсь, как мне достичь мира и гармонии, как мне сосредоточиться и как достичь уверенности. Our mind is like a muddy pond and stirred up so that the water isn't clear. Why the water isn't clear? Deeper inside. Outside I may be laughing and smiling, but deeper inside I have reaction, I have anger, I have negative emotions. They are like the storm. Наш ум подобен грязному озеру, грязному озерцу, грязной луже. И мы можем снаружи выражать радость, но внутри у нас возникают негативные эмоции, реакции, гнев и так далее. Unless you purify the mind, meditation will not succeed, awakening will not take place. Без очищения ума мы не преуспеем в медитации и не достигнем пробуждения. So last week we understood there are three factors. One is the impurity, second is the oscillation or wandering state of the mind, and third is the ignorance. На прошлой неделе мы поняли, что существует 3 фактора. Это загрязнение ума, это блуждание ума и это неведение. And if we do not weaken and minimize these 3 factors, nothing can be achieved in life. И если мы не ослабим, не минимизируем эти 3 фактора, то тогда мы ничего не достигнем в жизни.
So like the impurities refers to the binding desires, negative emotions, attachments, detachment. I need to purify this. Когда мы говорим о загрязнениях, то здесь имеется в виду желания, связывающие желания, негативные эмоции, то, к чему мы привязаны, от этого всего следует избавляться. Because of the impurity, I have lot of thoughts entering into my mind that prevents me to meditate successfully. It is second factor comes, the mind starts wandering. Из-за этих загрязнений ума у меня множество мыслей возникает, которые мне мешают преуспеть в медитации, и тогда возникает второй фактор, это блуждание ума. And because of these two factors, the third factor is the ignorance. Ignorance means the false assumption, wrong notion about myself, about others, about the world. И из-за этих двух факторов возникает третий фактор, это неведение. Неведение – это неверные допущения, неверное представление, неверное знание о том, кто я такой, что из себя представляет этот мир и окружающий. Otherwise, there is no reason why my mind should wander. Больше не существует никакой другой причины блуждания ума. There is no reason why should I blame and complain and react to others. Нет другой причины жаловаться, обвинять других людей. But I do it. Но я, тем не менее, это делаю. And that is how I think, I speak, and I act in my daily life. И именно таким образом я думаю, говорю и делаю, произвожу действия в своей жизни. So you see, sometimes I have pleasant thoughts and unpleasant thoughts. It is because of the impurity of the mind. Иногда у меня возникают приятные мысли или неприятные мысли, и это происходит из-за загрязнения ума. And because they are already present in my mind, I have to speak the same way. И поскольку они уже присутствуют в моем уме, то они таким же образом и выражаются в моей речи. My behavior and attitude changes. Мое отношение и поведение меняется. And because why my behavior changed? Because the impulsive mind is already working deep inside. Почему мое поведение меняется? Потому что тот импульсивный ум глубоко внутри меня продолжает работать. I plead and I request to please become aware of it and change, but some people are not ready to change. Let them not change. What should I do? Гуруджи нас сильно просит заметить это, осознать это и измениться. Но некоторые люди не хотят меняться, и что он может с этим сделать? And if you observe the entire thought process in your mind on one day, you will realize that 99% of the thoughts and feeling and emotions you don't need. Если мы будем просто наблюдать за процессом нашего мышления, то мы заметим, что 99% всех мыслей, чувств и эмоций нам просто не нужны. So, because we don't need and still it is present in my mind, it will express in the behavior and attitude, and that is making you stressed and anxiety.
И поскольку они все равно присутствуют, хоть они и не нужны, то это отражается на нашем поведении, отношении и является причиной стресса и беспокойства. And that makes you angry and agitated. Именно это то, что делает нас злыми и раздраженными. Then what happens? This goes as an impulse, and the impulse demands you to eat unhealthy food. У нас возникает некий импульс, который заставляет нас, например, есть нездоровую пищу. And that the same impulsive mind starts seeking lot of possessions from the world, and you start struggling. Your mind is start wandering. Тот же самый импульсивный ум хочет приумножить свои владения в этом мире, начинает искать, чем бы еще завладеть, и ум начинает от этого блуждать. Then you have nothing to talk except gossiping. И тогда у нас больше не о чем говорить, кроме как просто болтать ни о чем. They all are known as the impurities of the mind. Все это, о чем Гуру сказал, это и есть загрязнение ума. And because of these thoughts, what happens? Your mind switches between one thought and the other, phone, email, social media apparatus, and then mind starts wandering. И что тогда происходит из-за такого большого количества мыслей? Ум постоянно переключается между ними, между с телефоном, соцсетями, прочими гаджетами, и ум начинает блуждать. And then you have thoughts of blaming, complaining, reacting to the world and the people, relationship. Your life is already in hell that you don't recognize it. Мы начинаем жаловаться, обвинять людей, отношения, события, и наша жизнь погружается в ад, а мы даже этого не замечаем. Are you understanding? Все ли это понимают? Yes, I'm understanding, but I will not implement in my life. Да, понимаю, но применять это в своей жизни не буду. Why? Because I'm more intelligent than these masters. Почему? Потому что я умнее, чем все эти учителя. I'm more truthful than others. И во мне больше истины, чем в окружающих. They cannot become seekers. Люди, которые так утверждают, не могут стать искателями. Because of these impurities and ignorance, your mind stucks inside and you have a big ego. Из-за этих загрязнений, из этого неведения наш ум как бы застряет внутри, и у нас появляется огромное эго. And ego rationalizes, it does not give any reason. И эго всегда оправдывает, оно никогда не дает причин, не показывает причин. Do you know the difference between rationalizing and reasoning? Все знают разницу между оправдывать и искать причин. You are upset with me, what is the cause? Если кто-то расстроен из-за Гуруджи, то какая причина? So when you find the cause and effect relationship, it is a right reasoning. Когда мы находим причинно-следственные связи, то это правильный способ размышления. And when you are upset from someone else without any reason, give me 3 benefits of your being upset. You cannot give any reason. That is rationalization. А если вы просто расстроены без какой-либо причины, если вас просят, назовите причину, вы не можете ее отыскать, то это есть попытка оправдать свое поведение, свое расстройство. Did you understand that? Все ли это поняли?
You are upset, you are into anxiety, you are angry, someone is just talking a lie. Give me 3 benefits why you get upset if someone is telling a lie. Вы расстроены, обеспокоены, гневаетесь, потому что кто-то солгал. Скажите, назовите причину, по которой у вас возникают эти эмоции из-за лжи другого человека. So we have understood these 3 factors in detail. If you listen to it again, keep a diary every day, analyze yourself that how many times these thoughts are making you crazy. You acknowledge these impurities, distractions, and the ignorance so that we will start purifying our mind. Итак, мы обсудили 3 фактора, 3 причины. Нам нужно слушать снова и снова. И Гуруджи нам советует завести дневник, в котором отмечать эти факторы и причины, которые приводят к безумию нашего ума, для того, чтобы мы смогли дальше продолжать. I have understood, but I will not practice. Я все понял, но практиковать не буду. Then you are a non-seeker, even if you have been listening so many months and weeks and months. Такой человек не является искателем, даже если он слушает уже неделями, месяцами, годами. And that is why no change is taking place. И именно поэтому изменения с такими людьми не происходят. Becoming a seeker is not a joke. Когда Гуруджи говорит, что нам нужно стать искателями, он не шутит. It demands a commitment to drop everything what the masters are teaching. Это требует самоотверженности, требуется отбросить все то, о чем учителя говорят, что нужно отбросить. Anyhow, do whatever you want to do. Close your eyes. Но каждый может для себя решить, что ему следует или не следует делать. Давайте закроем глаза. Eyes are closed. Find out the most comfortable position of your body. Глаза закрыты и найдите наиболее удобное положение вашего тела. Check at this point that you do not have any struggle. You are not struggling with the body. Проверьте, что вы не боретесь в этот момент со своим телом. Нет никакой борьбы. If you are struggling with the body and if you continue to struggle with the body during the entire practice, it is because of the 3 factors. Если вы продолжаете бороться с телом, боретесь с телом на протяжении практики, то причина этого упомянутые 3 фактора. So you are comfortable looking at the entire body from the top of the head to the toes. You feel the sensation, comfort and steadiness. Так вам удобно, вы смотрите на все тело от макушки до пальчиков на ногах, и мы чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. I'm not explaining deeply how to become comfortable. I hope and believe that you all are seekers. You know what it means. Гуруджи не будет в детали вдаваться, что значит испытывать комфорт. Он верит, что все мы являемся искателями и знаем, что имеется в виду. And then be carefree. И затем будьте беззаботны. I believe you know what it means by being carefree, unwanted,
unwelcome thoughts are coming, you feel, you experience, they are separate from you. It has nothing to do with you. Гуруджи верит, что мы знаем, что такое быть беззаботными. Это когда к нам приходят неприглашенные, нежелательные мысли, а мы переживаем их как нечто отдельное от нас, не принадлежащее нам. Because I want to move deeper, and some people are not interested, so let them be not interested. Гуруджи хочет, чтобы пойти дальше, глубже, но некоторым людям это не интересно, и пусть так и будет. And now looking deep inside the forehead in the space, keep looking at the space. So that will check your focus. That means it will help you to get rid of the second factor. Теперь смотрите вглубь головы в пространство и поддерживайте там свое внимание, сосредоточенность, и это поможет нам избавиться от второго фактора. So the mind will not go outside, do not start wandering. Таким образом, ум не будет выходить наружу и не будет блуждать. Second factor is that you maintain the sensation, comfort, and steadiness in the body. There should not be any movement in the beginning. Второй фактор заключается в том, что мы поддерживаем все ощущения комфорта и неподвижность в теле. Тело не должно двигаться. And third point, start breathing quick and fast from the nostrils into the chest. И второй и последний момент, начинаем дышать быстро грудью через ноздри. If mind is resisting, it is because of the impurity of the mind. What you do? You keep on doing it. Don't listen to your mind at this time. Если ум сопротивляется, то это происходит из-за загрязнений ума. Что нам с этим делать? Мы продолжаем практику и не слушаем свой ум. You may experience some changes, acknowledge those changes, but continue breathing. Do not stop in the middle. Вы можете переживать некоторые изменения, вам нужно заметить эти изменения, принять их, но продолжаем при этом дышать и не останавливаться.
And stop it. Do nothing. Keep watching the breath. Остановились, ничего не делаем и продолжаем наблюдать за дыханием. Experience the changes, but accept those changes. Переживаем все изменения и принимаем эти изменения. Asatuma satgamaya. Asatuma satgamaya. Asatuma satgamaya. In that state of freshness of the mind, we are using the mantra so that internally we should be able to change our mind. В этом состоянии свежести ума мы используем мантру для того, чтобы мы смогли изменить свой ум изнутри. It means moving from the false to the real. Значение мантры – это движение от ложного к реальному. Today my mind says you are a wonderful person. Tomorrow the same mind says you are a crazy person. I hate you. It means my mind has changed, and whatever is changing is false. My mind is false, not the other person. Сегодня мой ум говорит, ты хороший человек, завтра тот же самый мой ум говорит, ты безумец, я тебя ненавижу. Что изменилось? Изменился мой ум. А то, что меняется, не может быть реальным, истинным. Это значит, что мой ум является ложным. Tamaso ma jyotirgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. It means moving from the ignorance to wisdom. Это означает движение от неведения к мудрости. So when you think in your mind and realize my blame, complaint, anxiety, reaction to the world outside is wrong, that moves you to the wisdom. Когда мы размышляем и в своем уме мы понимаем, что жалобы и обвинения это по отношению к внешнему миру это неправильно, это означает, что мы движемся к мудрости. Mrityoramamritangamaya. Mrityoramamritangamaya. It means moving from freedom. I'm not seeking freedom for the mind. Means what? Freedom for the mind means what? Whatever the mind says, I agree. Mind says you are crazy, then you are crazy. Это означает, что я движусь от свободы для ума, что здесь имеется в виду, под свободой для ума, что все, что мне говорит ум, я с этим соглашаюсь. Если ум говорит, ты безумец, я соглашаюсь с этим. One of the highest way to purify the mind is not to listen to the mind. Do not allow the mind to work on you, but you work on the mind. Один из наиболее высоких способов очищения ума – это не слушать ум, не позволять уму управлять собой, но наоборот, управлять нашим умом. And the simple result that you become humble, you become very receptive, you become calm. И простым результатом здесь будет то, что вы станете скромным, восприимчивым и спокойным. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, relaxation and stillness.
Пройдите вниманием по всему телу, от макушки до пальчиков ног, и переживайте все ощущения расслабленности, неподвижности. So you see that you have prepared your body, the surface mind, and the emotions to go deeper. Так мы подготовили свой поверхностный ум и эмоции для того, чтобы идти глубже. Now the image of the Buddha, whether in front of you as your mind says, agree to it, whether it is inside your heart, it is okay, it is behind you, that is also okay. Теперь образ Будды, если ум хочет его видеть перед собой, мы можем с этим согласиться. Внутри сердца тоже хорошо, позади или в другом месте не проблема. I will make it clear you are not seeing the image of the Buddha through your sense organs. It is a thought image. Гуруджи еще раз поясняет, что мы не органами чувств видим здесь образ Будды, это мысли-образ. So if we have a thought image, we have to add some emotion. So we have a mantra. Так как у нас есть этот мыслеобраз, мы должны добавить сюда эмоции, и поэтому мы используем мантру. Buddham Sharanam Gacchami. It means what I am, what I have, what I possess, all belongs to you, Buddha. Значение этой мантры – все, что, чем и кем я себя считаю, чем я являюсь, все, что у меня есть, все я отдаю тебе, Будда. What it means, I offer to the Buddha all my negativity, all my positivity, all my reactions from the mind. That is the meaning. Это означает, что я подношу Будде все свои негативные эмоции, реакции, позитивные эмоции, реакции. Все это я подношу Будде, и в этом значение мантры. And in that image, you are aware of the thought image of the Buddha, and you start Om Namah Buddhaya. Мы осознаем образ Будды и начинаем петь эту мантру. So Om is the pure consciousness. Here the Namah means I offer what I am, what I have, what I possess, and Buddhai. Again the mind moves into the thought image. Здесь Ом означает чистое сознание, Намаха означает, что я подношу все то, чем я являюсь и владею, и Будхая снова наша осознанность устремляется к образу Будды. So when you are saying Om Namah Buddhaya, you may recognize your negative emotions are there. So the moment they erupt, you simply offer it. No, it belongs to you, Buddha. Когда мы говорим Ом Намаха Будхая, то мы можем заметить какие-то отрицательные эмоции в своем уме, и если они возникают, мы говорим, нет, они не принадлежат мне, они принадлежат тебе, Будда. Why people fail? Because they keep these negative emotions, they hold them in their heart, they do not change. Почему людям это не удается, эта практика? Потому что они держат эти негативные эмоции в себе, в своем сердце и не хотят меняться.
So I made it clear. You are first looking at the thought image in front of the Buddha in front of you or inside the heart, maybe small, big, whatever the size or the color, doesn't matter. Итак, Гурджи еще раз поясняет, что мы видим образ, мыслеобраз Будды, можно его видеть перед собой или в сердце, он может быть большой, маленький, это не имеет никакого значения. And then first you see the thought image, then your mind says Om, pause, Namaha, pause, Buddhaya. Так, сначала мы видим этот мыслеобраз, затем мы произносим Ом, затем делаем паузу, затем произносим Намага, снова делаем паузу и произносим Будгая. So what your mind is doing at the time of the pause, you become aware. Whatever your mind is thinking and past impression returns, you offer it to the Buddha. Что же мы делаем во время этих пауз? Мы осознаем те прошлые впечатления, те мысли, которые хочет думать наш ум, и мы все их подносим Будде. So one of the great results of this mantra meditation, that when you offer everything to the Buddha, what happens to you? You become just hollow, a sense of emptiness comes. И один из результатов, великих результатов этой практики, если мы подносим все, чем мы являемся, все, что у нас есть в Будде, то что же остается? Ничего не остается, мы становимся пустыми, и у нас есть чувство, когда возникает чувство этой пустоты. You forget doing it because of the three factors. Мы из-за этих трех факторов у нас может не получаться. Your mind says, I don't believe in Buddha. It is because of the three factors. Если ум говорит, я не верю в Будду, то это также из-за трех факторов. Any thought image will do. Thought image of the Buddha, thought image of the Christ, thought image of Krishna and the Shiva will do. We are educating the mind. Любой мыслеобраз здесь подходит. Это может быть мыслеобраз Будды, Кришны, Христа. Мы обучаем с помощью этой практики мы обучаем наш ум. Om Namaha Buddhaya. Om Namaha Buddhaya.
And now looking at the breath that is going in and out, doing nothing. А теперь ничего не делаем и наблюдаем за дыханием, за вдохом и выдохом. So you are understanding and also checking that if the mind continues to be aware of the breath, the thoughts may be there, but they are too far from you. You have a sense of the inner calmness and the peace. Мы понимаем, что нам нужно проверять, действительно ли ум наблюдает и продолжает наблюдать за дыханием, и у нас тогда возникает, даже если мысли возникают, то мы их видим как отдаленные, как находящиеся далеко от нас, и мы пребываем в тишине и покое. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti. Shanti. Bring your awareness on the right hand. Bring your awareness on the left hand. Lift your both the palms. Place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We'll share our experiences. Внимание на правую ручку, на левую ручку, подняли, накрыли глаза, открыли глаза внутри, пережили все ощущения, опустили ручки и будем делиться впечатлениями. Yes, Dennis, start with you. It was deep and calm practice. At the end, there was a feeling of gradual physical relaxation of deeper and deeper layers of the mind as I was chanting the mantra. Like with every chant, I felt like a deeper and deeper relaxation, deeper and deeper peace. That's very good. It means the mind is withdrawing deeper inside. Wonderful. Ну, я сказал, что в конце было такое физическое даже ощущение постепенного расслабления более глубоких уровней ума с каждым произнесением мантры. Гуруджи сказал, хорошо, это значит ум переходит глубже внутрь. Yes, Dennis, go ahead. Настя. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. The meditation was deep, and my body went numb. So when I was going out of meditation, it felt as if I won't be able to move my body again, especially arms, hands, and tongue. Very good practice. Yes, thank you. Are you changing your behavior and attitude, or it is the same? I'm trying. You are trying, but you are not able to change. No, I think I'm able. Okay, let me see. Yes. Настя со всеми поздоровалась и
поблагодарила Гуруджи за практику, сказала, что практика была глубокой, было ощущение онемения в теле, и под конец практики было сложно выйти, так как она практически не могла двигать телом. Что Гуруджи сказал хорошо, и спросил, меняет ли она свое отношение и поведение. Настя сказала, что она старается. Гуруджи спросил, можешь ли ты изменить отношение и поведение? Она сказала, ну да, наверное. Сергей Губерницкий. Практика пройшла в атмосфері тиші, спокою, легкості і тієї пустоти, про яку казав Гуруджі. Дякую. The practice was calm, quiet, and with a sense of this emptiness that Guruji was mentioning. Very good. You know, when you experience the sense of emptiness, at those moments, those impurities still lie deep, but at least you have a realization. And greater the realization, it will purify the mind. Когда есть это ощущение пустоты, то даже несмотря на то, что эти впечатления прошлые, они продолжают присутствовать, у нас есть, мы обретаем некую реализацию, которая поможет нам в дальнейшем. Саша. Спасибо, Гуруджи, но я немножко приболел вирусом и кашель все время мешал практиковать, тем не менее прикладывал усилия к внимательности и возвращению к практике. Sasha has caught a virus and he is a little bit sick, so the cough was distracting him from doing the practice, but he was paying attention to the practice and he was returning his awareness to the practice. And Yes. That is what is known as you endure whatever the challenges you have in the body and you keep on doing the practice, you don't leave it. So that is a great step. Вот это и называется, это то, что Гуруджи называет выносливостью, тапасией, это правильно, именно так и поступать, быть выносливым по отношению к этому вирусу, и это правильный шаг. Оксана Коцко. Thank you for the practice. So this time after breathing, I did not feel cold. Good. Yes, I feel relaxed and calm. Though while chanting this mantra, there were like two lines of thoughts. One line was chanting the mantra, and the second one was doing something different. Well, was full of thoughts. Yes. So at least you have, first thing is that you are relaxed and calm, and second thing, you see the first line, you have chanted the mantra, and the second, you have felt lot of overwhelming thoughts. So this is a recognition that deeper inside we have lot of thoughts. It must go away to help us go deeper. Thank you. Оксана поблагодарила Гуруджи, сказала, что в этот раз не было ощущения холода после дыхания, было ощущение расслабленности и покоя. Во время мантры она переживала, как если бы ее ум разделился на два потока. В одном потоке она продолжала читать мантру, а второй поток был полон различных мыслей. На что Гуруджи ответил, что очень хорошо, что она осознает, очень хорошо, во-первых, что ум был расслаблен и спокоен, а во вторую очередь хорошо, что она осознает наличие этих мыслей, множественность этих мыслей. И именно этот факт, что она замечает эти мысли,
поможет в будущем. Армен. Микрофон. Добрий день. Дякую, Гуруджі. Я сьогодні був втомлений фізично, багато було роботи, і, напевно, тому тіло відволікало, але я продовжував робити все. І під час мантри було схоже, як було у Оксани. Тобто одночасно були так би безлічні думки і произношення мантри. А після було цікавий стан, тобто коли закінчили произносити мантру і було просто нічого не робило, дуже цікавий був стан, таке як ясність. Тобто ті думки, які заважали, які були там, вони якось ушли, з'явився такий як простір в умі і якась ясність, бодрість, яка зараз теж залишається. Дякую. He's grateful and he had a lot of things to do today. His body is he was distracting him from the practice. However, he was continuing to do the practice, and like in Oksana's case, he was experiencing these two streams, two lanes of the mind, and then he recognized an interesting state of the mind after the mantra. It was a state of clarity and experience of space in the mind, and this state continues after the practice. Very good. At least there is a recognition that one lane the mantra is going on, in other lane all the thoughts are going on. So the more and more we do the practice, we will be able to separate the unwanted, unwelcome thoughts. It's a wonderful to understand that. Очень хорошо, что присутствует это распознавание этих двух потоков ума. В одном потоке чтение мантры происходит, а в другом продолжаются мысли нежелательные, и чем дальше мы будем выполнять эту практику, тем лучше у нас будет получаться разделять эти два потока ума. Это замечательно. And second point is also very important. Once we are settled into comfort and carefree, and during the practice, if the body poses some challenges, we bypass those challenges. That is known as the tapasya and austerity. И второй момент, который очень важен, после того, как мы уже усадили тело в комфортную, удобную позицию, если в течение практики нам тело начинает мешать, то мы обходим эти сигналы тела, не поддаемся на них, и это известно как тапасья, как аскеза, называется так. Оксана Чернявська. Доброго вечора. Дуже доброго вечора усім, кожному. Дуже дякую за практику. У мене сьогодні для себе відзначило, що я якось дуже легко перейшла від думок на початку практики, від думок до спокою. Якось дуже м'яко, дуже легко цей перехід відбувся. І потім було відчуття довгого пустого коридору, в кінці якого образ Будди, а потім знову простір і повна пустота. Так, дуже дякую.
She's wishing everyone good evening and thankful for the practice. This time she noticed that it was easier to switch from the thoughts to the state of calmness, and she was experiencing this corridor with Buddha at the end of the corridor. Нагадай, будь ласка, останню фразу, я щось... А потім відчуття повного такого пустого простору, безкінечності, безкінечної пустоти. And at the end, this sense of space and endless space. Yes, that's a good practice. And this endless space should also bring about a change in our. It should bring us kind of humility. Ця безкінечна пустота має нам принести відчуття скромності, смирення. Сергій Хіміч. Что-то ты завис. Ладно, давайте пусть Сережа, пока он отвиснет, а мы Руслана послушаем. Thank you very much, Guruji. Thank you to everyone for this common practice. It was almost instant calm and deep relaxation, and during all practice my body was heavy, not moving an inch, and this continued to feel till this moment like I don't want to move my legs, hands, anything. So it was very nice. Thank you. Yes, it's a deeper practice when your body almost freezes down and it does not like to return. Beautiful. Руслан благодарен за практику, было практически мгновенное расслабление, тело было недвижимо, ни один дюйм тела не хотел двигаться, и Гуруджи на это ответил, что очень хорошо, когда есть такое ощущение неподвижности, стабильности в теле. Да, Сережа, тебе снова слово. Выходил в астрал. И все? Нет, шучу, конечно. У меня основная проблема в практике – это блуждание ума, но сегодня я был решителен и сказал себе, что я буду все время очень внимателен и пресекать буду все попытки оставить ум в практику. У меня вроде бы получилось. В конце было такое расслабление, приятное очень ощущение. Единственное, что у меня всегда сложно представить образ Будды. У меня это как какое-то такой расплывчатый. Я не вижу его четко. Он у меня просто иногда даже как обозначение, иногда как просто какое-то пространство Будды без четких границ. Состояние расслабленное, очень глубокое. Глубокое расслабление. He usually has this problem of his mind wandering. So this time he resolved that he will be very attentive, very focused on the practice. And generally he was able to maintain this focus and awareness. At the end he felt very relaxed. The only problem that he noticed is that he has a problem with maintaining the steady thought image of Buddha. So it is kind of fuzzy, not very focused, but general impression of the practice is calm and relaxation. You see, you
promise to yourself to remain aware and attentive during the practice. That resulted into calm and relaxation. Вот то, что ты себе пообещал оставаться, пребывать в осознанном состоянии, в сфокусированном, сосредоточенном состоянии в течение практики, именно это и привело к состоянию расслабленности в конце. And in the beginning, the fuzzy image will do. No worries. Just you are aware of the image of the Buddha. That is enough. Что касается расплывающегося нечеткого образа Будды, то в начале этого достаточно хоть какого-то образа Будды, этого уже хватит. So on one side there is a fuzzy image of the Buddha, on the other side the rest of the thoughts. You have already separated. То есть если будет с одной стороны будет даже этот расплывчатый образ Будды, а с другой стороны все мысли, то тогда у тебя уже получилось отделить, и в этом есть смысл. And that will grow into a deeper state of meditation. И это приведет к более глубокому состоянию медитации. Thank you, Gurji. Так, Наташа. Добрий вечір. Я глибоко розслабилась, але в мене не вистачало зібраності. В мене тіло кілька разів здригалося від того, що я просто провалювалась в сон. Ну, сьогодні так. She says good evening to everyone. She was able to relax deeply, but today she was not extremely focused. She was sometimes falling into sleep and the body moved a little. Today it was so. Yes, body moved a little. It was rajasic activity. You fell into sleep. It was tamasic activity. All our thoughts and the impurities present in the mind causes this rajasic and the tamasic activities. So please do the practice every day this week. То, что тело самопроизвольно двигалось, это признак раджаса. То, что засыпало, это признак тамаса. И тамас и раджас, он вызван мыслями в нашем уме. Поэтому, пожалуйста, продолжай выполнять на этой неделе эту практику. Дякую. И Кристина. Thank you so much. It was very deep, and I feel calm now, and everything was beautiful. Thank you. Yes, so remain calm throughout the day in this week. Good. Кристина сказала, что все было глубоко, спокойно и прекрасно. Гуруджи, на что Гуруджи ответил: оставайся в этом состоянии покоя в течение всей недели. Yes, that is all for today. Thank you very much tolerating me. We will meet next week. Всем спасибо, что вытерпели